찻잎을 너무 우리는 것은 잡스러운 맛이 올라오는 것을 방치하는 것과 마찬가지입니다. 지양하는 걸 추천드립니다. Thank you for that, Faust. Hello, everybody. Hello, hello. I hope you're all doing well. We made it. Well, mostly, I'm sure. I'll make it maybe tomorrow. Hope everybody's been doing well, having a good week, and what a week it has been. What a week, huh? What do we have here? 1600 deck extraction and all this. Yummy. I think we will be getting that passive again back though. But I think it is time. We must start with a toast to our good friend, our dear friend, Talisman Sinclair. You're fun for a time. You're interesting. May we once again see you on the front line soon in the future. Thank you. Glug, 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 glug. Rupture is free. Alright, so we're gonna start with the battle pass. Let's take a look at the stuff. Now, I don't want to see the like accessories or banners or everything. I'm gonna claim them. We can see the animations, and then I'm gonna like cross my eyes so I can't see stuff very well. So we won't be able to look at like the full uptie in here. We'll just do it as we upgrade stuff. Okay, don't look, don't look, don't look! Claim all. Yes. Not looking. Here we go. 더는 하늘에 오르지 못한다 해도 당신의 풍력 끝없이 아래로. So bright. Tears of tarnished blood. Amazing. 주군의 that's 책사이자 fine. 오른팔인 자공이니라. 주군의 명에 따라 너희 부대를 지휘하게 되었지. 자루다. Not looking, just in case. 시간도 I 차곡차곡 want to see the line. 이 즐거운 기회가 제게도 찾아왔네요. Okay, here we 이 go. 몸을 온당히 벌하심에 기꺼이 죄를 받아들이나이다. Okay, careful, careful, don't look, confirm, confirm. Yeah, go away. Okay. We survived. I'm crazy that I do have the Seasons the Ugly color palette. I quite like it. I mean, it was interesting because I was making the thumbnails and you have this like very bright cyan. Oh, guaranteed. I think they've tried to make it work, and I've come to like it, even though making the thumbnails and trying to make that cyan work when you can't control what the background is a little... I ended up making them like a bit transparent, but... Excuse me. The look in the Limbus pass I quite like. I think is quite beautiful. But so let's take a look-see. I think we will want to keep your passive. It's so funny. I was waffling a lot whether to shard Deviat Sinclair because I had a whole bunch of Sinclair shards. Ended up getting Cavernous Wailing instead, but I was like, in the end I didn't believe they'd actually do it. Let's take a look. Let's just thread spin this because I think we'll want it 3 anyway. So we'll look at what it is at 3, and then we'll look at the upgrade of 4. Okay, 6 Gluttony, 2 Pride, not hard in Rupture at 6+, Flower Bearing Pin, gain coin power +1. Gain 1 stack at turn end or 1 hit. Gain 1 offense level per 5 stack.
In one stack. If the unit with this effect dies, inflict gluttony damage equal to stack and inflict 5 rupture. Expires upon death or retreat. But we also have denial. When this unit takes damage that brings their HP down to 0. This unit's HP does not drop below 0. Recover from stagger due to the damage. If the above effect is activated, dies at turn end, expires upon death, retreat, or turn end. When this unit takes damage, okay. I guess my question is, what does that, for like, Deviat, how does that interact with like Deviat Sinclair with the like self-damage? Gain 5, flower bang pin equal to gluttony resonance, take HP damage. Does not get staggered if this unit's below stagger. Instead remove stagger threshold. Instead remove the stagger threshold higher than the unit's current HP. Oh wow. Regular evolve stuff for 3 turns, lose 10 SP at end. Inflict 1 rupture count. It's always 2 coins, always nice. And now potency. Potency has just become a lot more valuable. If this unit has 30% or less HP or is at 20 flower bearing pin stack, reuse the skill. Use this skill once per skill. Reuse on hit. Does this mean reuse this entire skill, or I assume this reuse on hit? I'm just confused what that means on this coin. Consume all HP on self to deal 20% damage on this coin. I mean, I assume this is for Deviat, who's gonna be... Oh, I missed there's a bit less there. Who's gonna be taking the self-damage anyway. Denial, fire bearing pin, which again, you gain the offense level, so it's like wants to be a big nuke, I presume. Rupture count, inflict. That 20 fire bearing, use the skill. Okay, passive. Turn end. If this unit has a negative effect or lost its HP or SP, heal 5 SP. If this unit or ally is defeated, inflict 1 fragile to all enemies next turn. Interesting. Okay, it definitely seems... Oh, I don't... It has the base sanity cost there. Okay, it definitely just seems designed for Deviat, but... So it's going to... And then if we thread spin this, coin power +1 for every 6, denial, flower bearing, take the HP damage. Yeah, 1% damage for every 2% missing HP on self, max 40%. Oh, expensive. I mean, they always are, but... Oh, we just get some of these if we wanted to use them. Max 40. I've never been very good at estimating how much damage something does at this point. There's so many factors that go into it. Because one thing I didn't... until seeing people use it is, Red Sheet Dawn actually does quite a bit of damage. So yeah, that's Tears of Tarnished Blood. I think we're still gonna want your support passive, particularly as just a... It's still a pretty solid one. 해방을 위해서는 설령 저주더라도 받아들이겠어요. Thank you. Oh, you're gonna make me... The one thing I've been iffy on is... we don't need this story. I've read it. Is making E.G.O that's directly... Is the Millie song out, I wonder? It probably is. It's probably already data mined. Making E.G.O directly for a specific identity, I feel like that didn't work out great in Sinclair's case, because then you had like when Branch of Knowledge was changed, it was sort of like this. I know there's
I know it kind of helps this duality theme, but like this was clearly meant to be balanced around Sinclair. And if it's something like Magic Bullet, if it's to patch an identity, sure, but when they're like this specific, I don't know how, particularly for Evolve. I guess we are starting to get like second Vovs, but to like future-proof them, I don't love it. But this is gonna... I guess I'll have to see if like Sinclair gets a new Rupture, but I do think there's value to Deviate Sinclair here. With the big bash of potency here and then swap out for someone. Excuse me, sorry. Allergies. Let me my tea. Okay, we know a little bit how Honglu's works, so let's take a look-see. Let's just thread spin it. Okay, and then we'll take a look at that. Unclashable. Oh, minus coin. Interesting. Attack weight 1. Ignores the enemy's defense skill. This skill does not hit an enemy. After attack, gain 1 flower burying wedge. Flower burying. That's a lot. This just, if I just scroll here and I see all these like clauses, it just reminds me of a Fire Emblem Hero skill. Base stack 0, max stack 3. All coins on this unit's leftmost base attack skill on the dashboard become unbreakable coins. Turn start, gain 2 offense level up and 2 defense level down. Turn start 3+ stack, gain 1 tarnished blood. Once per encounter. Turn end, gain 1 stack. Cannot raise this effect stack by any other means than the ones above. Expires upon death or retreat. When this unit takes damage that brings their HP down to 0, instead of letting this unit's HP drop below 0 or becoming staggered or defeated, use Tears of Tarnished Blood, the end at the very end of that turn. Remove the flower bearing wedge when the skill ends. When this unit takes damage that brings their HP down to 1 at turn end, use Tears of Tarnished Blood, the end skill based on this unit's speed next turn. Okay, hold on, I want to see that again. Record, use the very end of turn, remove all flower. When this unit takes damage, brings their HP down to 0. It takes damage, okay, at turn end. Okay, so that's the difference. Okay, and then we get this. Okay, here's the positive. Unclashable. This season skill does not consume E.G.O resources, so we're spending the resources here. Deal 3% damage for every flower-bearing wedge. 6% damage for every tarnished blood on self, max 30%. Turn end, take 20% HP damage per stack. Cannot be staggered, gain 1 stack at turn end. Expires upon death or retreat. Coin power +1 for every 5 rupture on the main target, max 2. At 3+ Tears of Tarnished Blood, attack weight +1 and base power +1. What's this attack weight enemy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that becomes 8. Oh, and then more. 4+ Tarnished Blood, attack weight +2, base power +2 instead. Remove flower bearing wedge and tarnished blood from self, then dies. We'll come back for the beats. Rupture count. Rupture, so 3+. So not neutral, but 2x potency plus you're not adding there. Well, but yes, everybody, hope you're doing well, and please enjoy the story. Look at me. This is definitely one I need to get the feel of. What's the thread spin? Max 9, max 3 coin power. Oh, we even go even more attack weight. Base power +3. Oh yeah, I didn't look at the corrosion, sorry.
Red coins. Indiscriminate targets randomly. I guess in Pierce. So you don't have the end kind of thing. At 4+ highest resonance, attack weight +1. -2 base power for every cracked coin. Flower bearing wedge. Rupture, rupture, rupture. Passive. Look at this. If the target is defeated after this unit's attack or counter skills, gain 1 haste next turn. To all allies, including this unit next turn, apply 1 damage up to the damage type and affinity of the skill used to activate this effect once per turn. Inflict 1 attack power down to all enemies next turn. When this unit dies, apply 1 gluttony damage up and pierce damage up to all allies next turn. Plus the 1 attack power down. Change much. I think we'll leave it for a second. I wanna... It's definitely one of like, I need to see it in action. And then I guess the question is, how does it gonna synergize with the seasonal ID? And then Pheasant Corrosion, that's Rupture, but I don't see wanting this over Dimension Shredder here. Which I didn't really use, I forgot about. But the 4-dimensional riff is definitely useful. I should remember to use that, particularly since this is very fuelable. And there's definitely... We're definitely gonna have to think about team building again. I mean, it's hard to really predict until we like sort of or make big judgments. Until we like see what the next units are. I mean, obviously we have Shichu and Ish coming out. I guess the question is she gonna reflect the ally unit that we've had? I'm leaning towards maybe not exactly. I don't know if she'd like, because when we've gotten like, I mean, I don't think we've had like a direct ally unit like this before. I mean, it'd be amazing because she has so much count and like AoE, but I feel like she had lead the last season to like help with Blood Feast. I don't know if they'd like keep that. I would be fine if she was just Rupture Poise. I guess we'll see if this part gives us any hint. And then it's hard. I mean, she could have her own death right. She could, for instance. So I'm not like dedicated to having this exact same kit. And then like this feels like it would synergize with, I need to understand the interactions between like K-Corp and like the self-damage here. And then what's like Kong Lu's capstone? How's it actually going to work? Will it work well with this? But I was playing around with like Red Sheet. Talisman less Rupture, and like it's still fine. We have a whole ton of count here. I mean, it builds up more slowly, obviously, but like if you're being careful, you will still get to... I mean, within a few turns, you can still get to like your 50 Rupture potency with like the same sort of team. It's just not like the instant there, which I think feels fine for... I mean, I don't feel like much need to comment on the whole situation. I don't think just because you're a content creator you need to like weigh in on everything. I'm just sort of thinking about where we are with stuff now. I'm just thinking we'll see. I quite like using LC E.G.O. We could go back to Warp Corp, but I have to level him and like Dimension... How does Dimension Shredder...
Let's change 5-dimensional rift from 3. That is probably worth it. The problem is this, like, eating the count right here. It's kind of a pain. I mean, but we'll have to see what is thrown at us. I'd rather... I'll miss Talisman for, like, easy thread excavation. Oh, can we claim the... Yeah, these. So where are we? Oh, I'm trying to think if there's anything to be said before we start, but it is just story, so we'll see. 22 out of 33. I mean, so 13... It doesn't feel like there's a dungeon, so my feeling, so obviously this will be structured how I normally do it. I forgot to even look at all the resources, jumped up to 401 there. Oh, thank you very much. Thank you very much for the membership. Thank you. Sorry, I was just thinking. So I'll probably check in whether I do like one big long part tomorrow. I will probably check in to see how long this final part is. My name is Barry. Thank you. I apologize that I can't read. Thank you very much, Barry. I appreciate that. And then we'll find out. Because if it's another super long, if there's like another 8-hour dungeon at the end of these 33 parts, we might have to split it over the 3 days again. Well, but let us march on. I just noticing we're on top of the big feast here. And the kite. Maybe Shifeng will be here. 내 어깨 밑에 날개라도 돋아. Opinions. 가는 꽃 따라 하늘 높이 날고 지고. 하늘 끝 어디에 꽃무덤이 있을까? 너는 지금 죽어 내가 묻어주지만 내가 죽으면 어느 날에 묻힐까? 사람들은 꽃잎 묻어주는 나를 비웃지만 이 다음에 나를 묻어줄 사람은 누구일까? 묻힌 나를 보고 슬퍼할 이는 없겠지. 어느 날 아침 봄이 다하고 꽃잎 지는 무렵이 오는 것처럼 모든 건 한 무더기 흙으로 흘러가 버리면 그만. 자, Sorry. 손에 잔들 들고 Near the end of that. 모든 건 한 무더기 흙으로 흘러가 버리면 Doesn't quite work over this music. 시춘이가 가주가 되는 것을 축하하며 Oh, let me get my drink again. I'll be ready. 위하여! Long may she reign. Once all the guests had taken their seats, the banquet hall became packed, crowded, and chaotic. Turn that down a tiny bit. Except for where we were sitting. 위하여. 뭐야, 왜 아무도 안 해? 이럴 때는 신나게 먹고 놀고 마셔줘야 또 힘을 내서 다음 임무도 하고 그러지. 본인은 했소만. 그러고 보니 이번엔 소드한테 축하 편지 같은 거 안 오려나? 이봐, 혹시 우리 앞으로 편지 같은 건 없었어? 서신은커녕 쪽지 한 점 없었습니다만. 매정하긴 우린 2위라고 2위.
Rhodia grumbled. I wasn't sure whether it was this poor servant or the oddly silent sod she was calling rude. 보호가 다친 곳 하나 없이 무사하니? Oh, hi! We haven't seen you for a while. 네, 괜찮아요. 내내 불안했단다. 갑작스레 무슨 연유로 그런 위험천만한 것을 하겠다고. 어떻게 여기까지 오게 된 거니? 아, 그것은 말일세. 제목을 붙인다면 우리 림버스 커플이가 2위라는 영예를 차지하게 된 일에 대하여 가족했군. 자, 긴 이야기는 아닐세. 그러니까 You are a character when your text goes small. I get excited. 시시각각 좁혀져오는 벽, 마구잡이로 덤벼드는 후보자들. 그러다 이 역경에 꺾여 있으랴. 우리는 We are. 오해가 있군요. 제 말의 뜻은 어떤 경로로 이곳까지 왔냐는 것이었는데. 아, 가마를 타고 왔답니다. 어머니. 그래, 그렇다면 선임분들께 들리지는 않았겠구나. 먼저 인사를 드리고 와야 하지 않겠니? 네 소식을 누구보다 애타게 기다리실 텐데. 네, 곧 찾아뵈려고요. 절 기다리긴 하셔도 제 소식을 기다리진 않으시겠지만요. 무사히 복귀하셨군요. Oh. Yeah, because this is one of the questions. I didn't quite internalize it, but last time she was taken by the rooster Heisho. So people wondered if she's being taken directly by Jiamu. 대욱, 너도 무사했구나. 네, 상처는 많이 나아졌습니다. Oh yeah, and no shoulder wound. 생명보험까지 이용할 정도의 부상은 아니라 다행이었죠. Just hope not. 그건 그렇고 그대들은 어찌 되신 겁니까? 그건 가마를 탔소. 예? 돈키호테? 저건 정말 우리가 어떻게 2위를 해서 왔는지를 묻는 거야. 그랬던 것인가? 네, 그렇습니다. 괜찮으시다면 어떻게 된 건지 잠시 이야기를 들려주실 수 있겠습니까? The power of friendship. 그렇다면 그래. 이제 말해도 돼. 알겠네. 자, 어디서부터 시작하냐면 Okay, I want to hear that one again. 알겠네. 자, 어디서부터 시작하냐면 I think that's the noise I felt like making every time a character I recognize shows up. 우리가 같이 우라는 자랑 가환 그놈과 한 방에 모이게 되었을 때부터 Discourteous cur. 그렇게 말한 뒤에 같이 우라는 자가 글쎄 그대로 자신의 수하들과 함께 돌아서서 방을 나가는 것이 아닌가? 야! 정신 사나우니까 조용히 좀 말해. 그래서 어떻게 되었냐면 말이지. We were the only ones left in that room. Why is he in that outfit? The one thing I do really like these N-Corp outfits. There's one thing if we see like Nelly and Ahab again, I want to see them in these outfits as well as possible E.G.O. I'll put Ahab in Blind Obsession as well. I wonder what. I mean, if we're giving like fitting ones, I guess that's like portrait of a certain day, maybe for Nelly. Alone with the 100 coins that Jiaqiu had left behind.
As he and Jahalan both suddenly elected to forfeit from the game. 이제 어떻게 해야 하죠? At this strange turn of events, we all stood around aghast and dumbfounded. Even Ishmael was stuttering, just as confounded and lost as everyone else about what happened. 그러니까 이 동전들을 가져가면 우리는 1등을 하는 건데요. 아니, 애초에 왜 저희에게 이걸 주고 간 거죠? 너 지금 5번째 같은 말만 하는 거 알고 있냐? 저도 짐작 가는 바가 없네요. 가치오 형님의 의중은... 헌데 홍록은 표정이 조금 비었구려. 그런가요? 이전보다 후련해진 것만 같소. Oh. 제가 그런 말을 뱉게 될 줄은 미처 몰랐어서요. 상냥함이에요. 그것은 관심이고 동시에 감싸줌이죠. 바로 옆에서 울고 있는 친구가 있다면 같이 슬퍼하고 기뻐하는 것이라 생각해요. It's to express these things. 상냥하면서도 따뜻하게. 그 말은 넓게 흐르며 만물을 감싸려 하는 강과 같군. 그건 아주 오래전 지나갔던 일이라고 여기고 있었거든요. Honglu's expression had changed, just as Isang had observed. There was a degree of surprise shown towards something new, but it was also the smile of someone whose burden had suddenly been lifted. 그런데 이거 참 2등을 못하면 못했지 1등까지 할 동전들을 얻게 될 거라고 생각도 못했는데. 그러고 보니 At that moment, I'm pretty sure we were all thinking of the same person. 계시잖아요. 가주가 되기를 간절히 원하는 분이 포기하지 않고 아직까지. 이번엔 진짜 찌부러질 뻔했네. Pancaked. 아가씨, 괜찮으십니까? 뭐야, 너희? I'm happy to actually see how this went down. Please take these coins. Hi, we've been looking for you. 뭐라는 거야? 너희들 왜 단체로 그런 기묘한 표정을 짓고 있는 건데? Sometime later. 이걸 나한테 내어준다고? 그래. 그러니까 이걸로 서로 퉁친 거다. Oats. Shichen and Wei couldn't appear more serious if they tried, despite Rhodia's chummy attempts at breaking the ice. 내가 뭐 불쌍해 보여? 동정심이라도 든 거야? 무슨... 내 생각이지만 말이야, 시춘. 치우 형님께선 내가 가주가 되라는 뜻으로 여태 모은 동전들을 넘겨준 건 아닌 것 같아. 내가 적재적소에 사용할 것을 기대하고 넘겨주셨다고 생각해. 그러니 불쌍하게 여겨서 주는 건 아니야. 나보다 적합한 주인에게 돌아가는 편이 좋을 것 같았거든. 고작 이런 걸로 빚이 전부 청산될 거라고 착각하지 마. 오빠가 내게 갚아야 할 시간은 앞으로 많아. 아가씨가 말로 다 못할 만큼 감사하다고 하십니다. Normally, Shichen would get irritated whenever Wei butted in, but she appeared to have grown calmer. Much calmer. Instead of lashing out with her usual exasperation, she only stared at the tall pile of coins with a quiet but a conflicted look. 이상하네. 이렇게 쌓아 올려진 동전들을 보고 있으니까
같고 대관원의 방대를 보고 있는 것 같아. 어렸을 땐 그게 그렇게 싫었는데 계속 보고 있으니까 언젠가부터 그 풍경 앞에서 태어나게 되더라고. No. Please get out of here. 아마 그때부터 나도 대관원을 떠나야겠다고 마음먹었던 것 같아. 가주라. 내가 홍원의 가주 역할을 잘 해낼 수 있을까? 응, 그럴 거야. I don't think it's worth it. 또 그렇게 대책 없이 대답한다. 일어나자, 시춘. 가주 심사가 곧 끝날 거야. 히스클리프 씨, 뭐예요? 카메라 보면서 연 날리고 있는데? 경기 다 끝났는데 뭐 어쩔 거야. What are they gonna do? Disqualify me? 아, 들리는군. 눈을 감고 이렇게 집중하고 있으면 어디선가 들려오는 무수한 박수갈채가. There was no audience, no applause, no dramatic stage lights to celebrate our success, but we still managed to neatly and comfortably secure both first and second place nonetheless. Which means that we managed to successfully complete our objective here at the Family Hierarch War. 뭐 그렇게 됐었지. Gregor, who took the reins of Don Quixote's epic retelling after she left mid-explanation to share her adventurous tales with the servants, finished the story. I was gonna say it felt like we switched narrators there somewhere. 그렇군요. 가치우 그자가 아직도 모르겠네요. 왜 마지막에 그런 선택을 했던 걸까요? 저희가 보았던 가치우님의 시절과 저희가 보지 못했던 대관원 밖의 시절이 마음의 차이를 만들어냈을 거라 생각합니다. 제가 그러했듯이요. 처음엔 그냥 적개심이 가득한 위험한 사람일 거라고만 생각했는데 I don't think it's fair for her to even think of it as a misunderstanding. There was... I mean, now that they moved past it, but don't undersell what anybody went through. 뭔가 다른 생각이 있는 것 같아요. 그자가 그저 복수심만으로 대관원에 돌아온 건 아닌 것 같고. Or are going through. 하지만 복수에 대해 수도 없이 생각해봤을 것 같아요. 가족들을 죽인 자들의 숨통을 어쩌면 지금도 완전히 놓지 못했을지도요. 털어놓지 않기 위해 끊임없이 노력하고 있을 것 같아요. Sinclair muttered in a placid yet almost imperceptibly trembling voice. 그래, 무슨 목적을 가지고 있는진 모르겠다만 뭐가 됐든 쉽게 물러날 놈은 아닐 것 같은데. 지속해서 두고 봐야 할 자라는 것에는 동감한다. 뭐 그것도 그렇지만 중요한 건 우리 시춘이가 가주가 되었다는 거지. 우리가 2등을 차지해서 임무에 알맞게 성공해버린 것도 물론이고. It appeared to me that Rhodia was already in a post-mission mode, as though the golden bough was already in our hands. 저기 이 뭔가 따놓은 당상이라고 생각하는 것 같아서 노파심이 하는 말인데 그 임무 성공이란 말은 함부로 단언하지 않는 편이 좋을지도 몰라. 에이, 설마 저쪽에서 한 입으로 두 말 하겠어? 말하고 나니까 조금 불안해지긴 하네. 마지막까지 진짜 아슬아슬했네요. Really down. Are any of them not down to the wire? 시춘 씨도 그렇고 저도 그렇고. 이래서 경기는 막판까지 봐야 한다는 거야. 야,
저기 너한테 시비 털었던 놈들한테 가서 약이라도 올려주고 오든가. 그럴 필요가 있나요? Not every candidate we ran into during the Hierarch War was here. And those who were present were either quietly glaring down at their tables or pulling their hair out and muttering to themselves. Well, I'm glad they actually... I mean, it's quite nice. It felt very ominous that, like, in the first round, anybody who lost would just die. So I'm like kind of pleasantly surprised that everybody made it, at least this far. 아무튼 시춘 가주가 된 걸 정말 축하해. 평생 꿈꾸던 가주가 된 기분은 어떠려나? 제일 먼저 뭘 하고 싶어? 응? 라만차랜드 때부터 딱 알아봤다니까. 이 정도면 우리도 꽤 나쁘지 않은 파트너였지. 웨이 군도 시춘양을 보필하느라 고생이 많았어. 마지막까지 포기하지 않던 마음도 인상 깊었네. I wanna know, because Wei was E.G.O. I mean, I guess with the power of a bolus, there's probably like reversal. There's a reversal bolus probably. Because he doesn't seem to have the animal parts anymore. 맞아요. 역시 뭐든 끝까지 굴하지 않아야 I guess he... 결실을 맺을 수 있는 Oh, 거겠죠. excuse me, Sinclair. I guess he could just have a tail that we never see. 지당한 말씀! 네, 널리 시춘군의 모험단과 우리의 이야기를 퍼뜨리면서 이 여정을 온 도시에 모르는 이 없이 알리도록 하겠네. 그냥 모르도록 둬. 그래도 함께한 정이 있으니까 저희까지도 뿌듯하긴 하네요. 뭐 축하드려요. Even Ishmael joined in to impart a sheepish congrats. But guys, Yichun's not here. It seemed that, in their excitement, they all failed to realize that Shichun herself was nowhere to be seen. 아, 시춘이는 철암사의 어르신들에게 가주 승계를 받아야 해서요. 잠깐 자리를 비웠어요. Ascension just feels ominous here. I see, thanks. Also, would you mind telling us stuff like that sooner? 저놈 잠깐. Heathcliff rolled up his sleeves before striding full speed towards someone. 야, 너 우리한테 뭐 할 말 없냐? Yeah, what's your deal? 없냐? 요? 다시 만나서 반가워. 그리고 원하는 결과를 얻어서 축하해. 온갖 멋은 다 부리면서 동전이 누구한테 가는 게 이득이니 뭐니 씨부려놓고 봐라! 결국 누가 1등을 했지? 그래, 돌고 돌아서 내 동전들은 마땅히 가야 할 제게 간 거지. 뭐 너희는 2등이긴 하지만 이게 끝까지 마지막 보답이라 생각하고 알려줄까? 머지않아 곧 먹장구름이 몰려올 거다. 네? 그게 무슨 소리예요? 축제는 잘 즐겨둬. 모두의 패가 어떻게 쓰일지는 두고 보면 알게 될 Oh dear. His concerning reply put a pause in our celebrations. We then slowly observed and took in our surroundings. People were talking, negotiating in serious, hushed voices. Some were constantly and anxiously running their hands through their hair. I think there's less people. There was somebody here more in the foreground before.
We also noticed some servants running to whisper certain messages to their masters, who in turn jumped to their feet before hurriedly leaving the banquet. Looks like we're the only group of people who are even remotely enjoying anything. 명색이 잔치라고는 하지만 정작 가주가 될 장본인인 시춘이도 이 자리에 없고 분위기는 묘하게 뒤숭숭하고 이게 무슨 축제야? Rhodia whined loudly as she chewed on a shrimp with just as much gusto. 면모가 없습니다. Dayu apologized as though she somehow felt responsible for this. 아니면 저라도 별 볼 일 없긴 하지만 몇 가지 재주라도 부려볼 수는 있는데 어렸을 때부터 이런저런 교육을 많이 받아왔거든요. 건무라던가. 오, 진짜? 그러면 보여줘. 아니, 뭘 시키는 건데요? 왜 남의 잔치집에 와서 민폐짓을... Yeah? Oh dear. One thing... I mean, there's all the foreshadowing. I think everybody's come to similar conclusions. Momentary power vacuum. I think we've all come to, similar conclusions about... like, the Ananma worms haven't come up, and Shichun was holding the worm in our flashbacks and stuff. So there's that. The other thing I've been wondering about is there's sort of parallel imagery in between the CG of Diamu giving the Kong family the bolus. Oh, there's also that CG. She has like the wings, which could be stuck in heaven, which would be interesting to see. There's a parallel in that CG and the one where it looks like they're giving Baoyu the eye, or Honglu. I'm a little concerned about that. I mean, it could just be... I mean, it doesn't have to mean something deeper, but that worries me. Especially given that the eye and the bolus look pretty much the same. Yeah. It was Wei Baochai who approached us so carefully. 무사해서 정말 다행이야. 2등이 된 것도 축하해. Her demeanor had completely shifted, her chipper attitude nowhere to be seen. Now she was more anxious than anything as her eyes darted around nervously. 그런데 I hadn't known her for too long, but I knew that this wasn't like her. 사실 이 말을 내게 하면 안 된다는 걸 알아. 어머님도 신신당부하셨어. 하지만 말을 해줘야 할 것 같았어. 어떤 건데? 보차 누나? 그게... Yes? Her eyes glanced down to her restlessly fidgeting feet, then to Dayu, then back at her feet. It was a while before she could look Honglu in his eyes again. 어머님이랑 가모님의 말씀처럼 언젠가는 다시 대관원으로 돌아와서 정말 나랑 혼약을 해줄... Sorry. I'm really bad about this time. 어머님이랑 가모님의 말씀처럼 언젠가는 다시 대관원으로 돌아와서 정말 나랑 혼약을 해줄 거야? Her eyes dart away as hastily as she wraps up her sentence. Something tells me that this wasn't what she was really trying to tell Honglu. There was something that was left unsaid, like she made a last-second swerve from what she was really about to say. 모두가 그리 바란다면. But there's no hesitation or fear of regret in Honglu's reply. Oh.
이렇게 있으니까 꼭 네가 대관원으로 영영 돌아온 것만 같네. Can't remember if I talked about fireworks are used as a symbol, like the kites. They're particularly used to symbolize a particular character, but the themes are sort of a bright life that burns out quickly. 아름답다. 그치? 응, 그렇네. 네가 내게 좋은 향이 난다고 했을 때 말이야, 보. 내 방에 돌아가서 그 말을 계속 되뇌었어. 왜냐하면 나는 언제나 홍원에서 제일 값진 향수만 뿌리고 다녔는데 그날은 유독 아무것도 뿌리지 않았단 말이야. 그래서 얼른 내 방으로 돌아가고 싶었거든. 도시의 온갖 곳에서 구한 수백 가지의 향수들이 즐비한 내 방으로. 그런데 기어이 너를 만난 거야. 우리 어머니가 먼저 번에 내게 자객을 보냈었지? Oh dear. I guess that has been the question. I didn't have an obvious... Honestly, I didn't have a strong feeling about who the Night Drifter was sent by. 왜 내게 아무 말도 하지 않았어? 누나, 내게 해를 끼치려 했거나 나를 공경에 빠뜨리려고 했던 자들에게 왜 그러한 말을 했는지, Sorry. 왜 그러한 행동을 하였는지 물어봤더라도 그들은 결코 이유를 말해주지 않았을 거고 나를 대하는 태도도 변함없었을 거야. 그래서 나는 물어보지 않아. 내가 그들이랑 같았던 거구나. 아니, 사실 이 말을 하려고 온 것은 아니었어. I like that I mean, I don't like that she's making that expression, but I like the way it's drawn. Bao Chai smiled again. It was a forced, awkward smile. 보, 이미 2등을 한 거지? 결과는 이제 바뀌지 않을 거야. 그러니까 지금 서둘러서 대관원을 떠나는 편이 좋아. 아니, 떠나야 해. Are all the runner-ups like purged or something? Is she gonna be at risk because she's saying this? 네가 대관원의 금고에서 원하는 게 무엇인지는 모르겠지만 그 정도는 나중엔 네 새가들을 보내서 건네받을 수 있잖아. 보치 아가씨, 갑자기 왜 그런 말씀을 하시는 겁니까? 이곳에서 무슨 일이 벌어지는 건가요? Momentary power vacuum. 나 가봐야 돼. I don't know exactly how that's gonna work out, but I can see what this is leading to. 자리를 오랫동안 비우면 어머니가 눈치를 채실 거야. 대관원에서 영모가 일어나는 거구나. Bao Chai was trying her damnedest to find an excuse to retreat from the conversation, until Hong Lu asked her this simple yet piercing question. She froze in place, her eyes widened, perhaps out of horror, perhaps out of panic. 나도 자세한 건 몰라. 어머니랑 다른 친척들이 수근거리는 소리를 들었어. 보, 이곳에 계속 있으면 너까지 휘말리게 될 거야. 너무나 많은 세력들이. Her eyes restlessly darted left and right through the entire exchange, searching for any listening ears. Just what could have made her so afraid? 무서워하고 있구나, 누나. 그런데도 내게 말해주러 온 거야?
네가 대관원을 떠나야 한다는 건 마음 아프지만 너를 영영 잃어버릴 생각을 하는 게 더 마음이 아팠어. 서울 오차 씨, 경고해 주신 것은 감사하지만 Reindeer Honglu mentions them going to H-Corp too. Right. 결국 정확히 뭐가 어떻게 위험해지는지에 대해서는 아무런 정보도 제공하지 않았잖아요. Ishmael prodded with a grim voice. 역모가 벌어진다는 게 정확히 뭘 말하는 거예요? 누군가 가주 심사 결과에 반감이라도 가져서 계략을 꾸미고 있다는 건가요? 저 실례를 무릅쓰고 끼어들겠습니다만 보차 아가씨도 이 이상은 말씀하기 어려우실 겁니다. 가문 내부의 일을 누설하는 것 자체가 이미 가문에 대한 반역에 해당하니까요. 대관원의 분들은 아마 이해하기 다소 힘드실 수도 있습니다만 이미 지금 정도의 이야기로도 판단하기에 따라서는 부디 양해해 주세요. 가환, 그자 역시도 보이지 않는 것 같은데. 그리고 가치우 그자도 없어. 이거 점점 불길한 예감이 드는데. 다른 세력들이라는 말은 단순히 대관원에 소속된 사람 외에 다른 외부 집단까지도 지칭할 수 있겠군요. Yeah. We hadn't really known why the thumb or Lei Hung specifically was here. Faust asked in a low voice. 그건 그래, Hi. 이제는 대관원이 손댈 수 있는 정도를 넘었다. 기척도 없이 언제 치우 오라버니? Bao Chai looked at us, then at Diao Tiu and his faction, then took a few stumbling steps backward. 난 이만 가볼게. 뭐? 내가 더 있을 자리는 아닌 것 같아. 저도 보차 아가씨를 따라 이만 실례하겠습니다. 꼭 몸 조심해. You stay safe as well. I trust Dayu to protect you. But... Oh... 저자가 내게 대관원을 속히 떠나라 이르던가. Thank you, Helem. I'll say thank you again after the cutscene. He did not look away from Honglu, even as Bao Chai hurriedly walked away. He is unshaken, interested in observing no one, nothing else but Honglu and his actions. I thought I had a lot of questions to ask Jiao Qiu if we were to ever meet again. But now that he's actually right here, I couldn't recall a single word of it. Interesting how I just noticed these people in the background were gone and then appeared again. 형님께서도 아시는 게 있으신가요? 주군, Gugong tried to butt in, clearly perturbed, but Jia Qiu raised his hand and stopped her. 잔치는 허울일 뿐 기류가 심상치 않다는 것은 이미 알터. 저자의 충고는 거짓이 아니었다. 목숨을 건사코자 한다면 유일한 적기는 지금뿐이라는 것 또한 사실이지. I mean, I like this because, like, one of the points of the novel is just sort of seeing the decline of the Diao family, and we haven't really. I guess we saw the decline of the Kong family, but we hadn't sort of seen how all the corruption is sort of causing things to fall apart. 그저 그 말만을 전하기 위해 온 것은 아닌 것 같군. 그래, Things are falling apart and then people take advantage of it. So Gong lets out a deep sigh before explaining with a defeated expression. 한번 가주가 자리에 앉으면 언제 그 자리의 주인이 바뀔지 또한 기약할 수 없는 일. Yeah, this is...
I was mentioning this in like the last one. I was very curious, like how do things work out when there's not a family hierarchy evaluation going on? Because everything seems so focused on like everything is about like eliminating heirs, raising heirs. So how does it all work when that's not upcoming? 또한 기약할 수 없는 기나긴 기다림에 물든 미련 또한 질척거리는 법. 자연히 먼 과거부터 고여있던 질척한 손이 뻗는 방향은 결과에 대한 승복이 아닌 결과를 그 손으로 쥐고 바꾸는 쪽을 향하지 않겠는가. 어렵게 말하기는. 그러니까 가주대전 결과가 불만족스러워서 이걸 뒤집고 싶어하는 사람들이 밖에 한가득이라는 거잖아. Oh, burn! We all know you read the thesaurus. 근데 이미 가주는 우리 시춘이로 결정났다고. 뭐 가주라는 자리는 절대적이라며. 이 고리타분한 체제를 뒤엎질 못하는데 무슨 반역이야? Revolution. 순위가 공표된 것이지 아직 가주로 임명된 것은 아니기에. The ranking, like if you take her out at this point, does it shift to the next in line? 말장난하는 건 재미없는데 언니. 짐승 냄새가 흩어졌다 했더니. 그렇군. 이해했다. 어찌? 이만큼 많은 인원 있는 공간에도 지금은 보이지 않는군. 흑수. 마주칠 때마다 그림자처럼 당신 뒤에 붙어 다니던 자들까지. 이곳은 부리는 흑수의 개수가 곧 힘의 척도. 가주라 한다면 최소 3무리 이상의 흑수를 부린다만. At least 3. 허나 가주가 공석이라면 그들이 누구에게 제갈의 끈을 쥐임당하겠나. 그러니까 말했잖아. 가주는 시춘. 생각의 전환이 다소 느리구나. 아직 절차 중에 있다 말했을 터인데. 어? 그럼 지금 가주는... Yeah. 퇴역과 즉위의 찰나. 지금 이 순간만큼은 아무도 가주가 아니라는 것인가? Yeah, who are I mean, so the Heisho not Hongyuan, they're like contracted to like the Lord of the Hongyuan, not a person. That's when I suddenly recalled what Jia Yuanchun said as she announced the results of the family hierarch war. 최종 승자는 이후에 철암사에서 어르신들께 인사를 올린 뒤 지상으로 올라와 대관원 1층에 입성함으로써 비로소 홍원의 가주가 된다. 그렇다면 부리는 자 없는 흑수는 지금 뭘 하고 있지? 아무것도. 그것이 지금 벌어지고 있는 이 모든 원흉의 처음이자 끝이지. Sorry, I'm a stray dog. 사방 천지를 둘러보시게. 음영이 잔뜩 들이오지 않았나? 주인 없는 짐승들이 모습을 감추고 휴식하기에 절묘한 시기야. 한시적인 중립 상태란 말인가? I mean, could you in that as we calling it a power vacuum, could you gain control of one of them? This is when I want to be like, so Rhodia, now's your chance. Abscond. You have no lord. Wonder what branch I'm afraid of you belong in. Would it not be the dog branch? 뭐야 그럼 지금이
대관원 빈집 처리를 할 유일한 기회다 이거야? I guess I could check. I guess I could check actually what her birth year. What it would actually be. 당초 다른 인물이 가주가 되었다면 이런 일이 벌어지지도 않았겠지. 가시춘 그 아이는 지지 기반이 너무도 약해. 그나마 있던 새가 또한 심사와 함께 흩어지는 모래알같이 사라져 버렸으니. Yeah, this is also the question because we see in the background of like, I don't know. Do we have a nickname for like Shichun-ish? Yeah, it's you can see like a member. Possibly Gregor, because they don't seem to have like long hair like Rhodia. I wasn't sure, like based on her comment of them being attacked. If she was being attacked by the snakes or was in control of some of the snakes. 수만 없다면 충분히 영모로 자리를 빼앗을 수 있다고 생각할 수 있겠지. 속적인 사무소도 도착한 것을 확인했습니다. The Whisper Office. 알았다. Things were way more dire than I thought. What's Jiao Qiu doing here, chatting us up now of all times? 들어라. 지금 이곳에 들어오는 자들과 이를 막으려는 자들이 있다. 알사의 제2무리. Oh, whoa! You got rats and rams? There are different. Who's the rat and ram? Who's in the middle? I can't quite tell. The rat pack. Is that not the? I guess it's. I wonder because the antlers are. It looks like a bigger reindeer. It is a bigger reindeer. I mean, they have the wand, but there was a little different. The horns are a little different. Because they talked. One of the maybe it was Roshu's uptight story. Talked about like the packs being the same, and then people were disappointed. That meant like rabbits were the same all over for all the packs, but no. Our Corp's second pack. What? X-Corp's Expedition Order of Excavation. Yes. Oh, Red Panda pack. That's a good one. I'm scared to click. Who else are we gonna see? This is like the most excited you can be as a Project Moon fan, just getting like a glimpse. A glimpse at these things. Can we learn about the Trez Association? 엄지의 언더보스와 카포, 솔다토, 그리고 산하의 조직들. Oh wow. 더하여 가시 가문을 지켜오던 가람대. The Alan Guards, the Indigo Guardians of the Jia family. K사의 특수 적출지. I mean, I guess it makes sense like K-Corp would be here, but... two more maybe? N사의 신구인회. Oh! I see you, Nelly, see what you have. Nelly! You still have the cool dimensional case. This is too much. Oh, they're all here. My goodness. Okay, where's Shifeng? Oh, I'm gonna have to decide what's the thumbnail here. Is this too spoilery? Maybe. Hey, who's the last one? 이외의 다른 해결사들과 세가들.
Okay. Pale fixer. Oh, here, hold on, I'll move. We got like a cowboy. Someone. Oh, maybe when we don't have the, we might be able to. There's like a green person in the corner here. Maybe without the vignetting, we'll be able to see it better. I want to see like this cool cowboy. And almost, that's definitely the pale fixer. Hold on, we need to. Can we get more? Hold on, just in case I'm the. Just in case I'm hiding anything. Oh, I guess it could be pale white, red, and black. I hadn't thought of them being exactly, but yeah, for the white who has the like blonde hair. Am I missing who the purple eyes are? I don't think we've had oh, Asaya, thank you. It's like there, I knew there's another one, but who has did not have a lot of presents for me. Oh my goodness. Where's Sonya? I wasn't sure if Sonya was actually allied here. Even if we don't see any of these, there's like, I love this fan. Oh yeah, exactly. I love this fan service. Just the hints, just the flavoring. Oh, a cowboy, cowboy! I want to see that with like a cool little revolver or something. Just the confirmation that there are other Arcourt packs. I mean, we know there are the Ravens, which we still haven't. Maybe the Ravens will pop up at the end. Like you have like these like little wing things here. That's so cool. You can have K-Corp versus K-Corp. Numerous other fixers. the etc. That looks so cool. 보고받은 것만으로도 이렇다. And those are just the ones I've been informed of. 아직 대부분은 대관원의 벽을 넘지 않고 시기를 보거나 도착을 목전에 두고 있지만 이미 엄지의 세력은 대관원의 입구에서부터 내 사병들과 격돌 중이다. I guess we could like have one of these for could feature in an intervallo. I'm wondering because like probably the Arc Knights collab is gonna be in this season. If that was gonna like take the place of an intervallo. 왕씨 가문 일부 세력은 막으려는 쪽에 동조해 주었지만 그조차 언제까지 버틸 수 있을지는 가늠이 불가능하다. 각 가문에 실권을 쥔 자들의 지시만 있다면 언제 R사나 K사, X사 또한 어딘가에 붙어 참전을 발표할지도 모르는 일. 뭐? 지금 발언 신뢰할 수 있는 정보인가? 그들이 왜? 이곳에는 가주가 곧 홍원의 주인이라 여기는 자들이 많지. 그리고 이 생각은 홍원 밖의 세력들 또한 마찬가지로 하고 있지. 그러니까 그 말은 대관원의 사람들뿐만 아니라 다른 둥지나 외부 세력들도 가주 대전에 주목하고 있다가 발을 걸쳤다는 거군요. 그렇지. The cigarette slipped from Gregor's fingers. Otis's face darkened with a grimness I'd never seen in her before. Oh, interesting. Yeah, being the smoke war vets, you know all about
different factions. Yeah, the war veterans, exactly. 8, 9 풀린 것만 세어보아도 9을 넘고 있네만. This is too much. 다행히 지금 날뛰는 건 엄지밖에 없네만. 특히 뇌횡. 그 엄지의 카퍼가 문제다. 동부 10검 중 하나인데다 무력만큼은 인정하지 않을 자가 없지. And Blades of the East. 그자는 예정대로 내가 맞는다. 입구에서 필두로 소란을 벌이고 있는 것도 그자겠지. 그 말이 사실이라면 이건 단순한 반역으로 끝날 규모가 아니다. Otis hissed in a low, menacing voice. 반역을 주도하는 가문은 어디냐? 어떤 날개가 등에 붙었지? 지금 시점에서는 확언할 수 없다. 소속과 가문의 얽힘은 사태가 끝난 다음에야 판가름이 나겠지. 지금의 홍원은 효시가 날아들기 직전이다. 각 세력이 팽팽하게 당기고 있는 활 시위를 누군가 놓는 순간 걷잡을 수 없는 전쟁이 되는 것은 불보듯 뻔하지. 전쟁터로 변해 홍원의 빈틈이 더 벌어지면 각종 환과 그 제조법을 노리는 승냥이들 또한 필연적으로 넘어올 터. 웃는 얼굴들, 시귀대, 야차. Hi, smiling faces, but corpse core. Corpse core. Unless they actually want to be like corpse. I want to see the yakshas. 무엇보다 약지가 이걸 놓칠 리 없다. 홍원 모든 주민의 삶이 조각조각 나게 꾸려 단순히 후보자들의 싸움터로 지나기엔 너무 커졌어. Everyone is here. 틈이 벌어지기 전에 메워야 한다. 가주가 공석인 채 결판이 나지 않는다면 종국엔 날개 전쟁. 웃기지도 않는 소리를 하고 있어. 적어도 비슷한 규모까지 번질 가능성이 높다. 이게 홍원의 가주가 가지는 무게다. 누가 위에 앉는지에 따라 수많은 목숨을 살릴 수도 공연히 죽일 수도 있지. The banquet hall was quickly starting to become barren as people began to hurry away. I don't have any direct memories of a wing war, but even I could feel the prickly goosebumps rising from my skin. The air in the hall was quickly turning razor sharp. 그럼 저희에게 형님이 기대하고 계시는 건 무엇인가요? 나는 너희가 이 판국을 돌파할 묘수라고 믿고 있다. 묘수? 가주의 임명을 서둘러라. 가시출은 지금 선인들이 있는 철암사에서 가주 승계 의식을 준비 중이겠지. 선인이라 불리는 자들은 바깥의 상황을 전혀 모를 테니 가주로 임명하는 데까지의 시간이 어느 정도 걸릴지는 알 수 없다. 급할 필요도 없겠죠. 가주 외엔 그곳을 출입할 전령조차 만들지 않았으니. 하지만 가주를 제외하고 유일하게 하나 있지. 그곳에 드나들 수 있는 자가 가보옥. 가주가 비로소 제자리를 되찾아 흑수를 부릴 수 있게 된다면 대관원을 침범하려는 자들을 능히 쳐낼 수 있을 것이다. 가주의 자리가 공석이 아니라는 것을 안 자들은 새를 물릴 것이며 전쟁의 신호탄은 쏘아지지 못한 채 밟아 꺼뜨릴 자그마한 불씨로나 남을 것이다. 주군, 용서하세요. 저는 아직도 의심을 거두지 못하겠으니 어찌 저자가
묘수가 될 수 있다는 말입니까? He has a really big one in one of his identities. 본래 주군께서는 도박 따위를 즐기시는 분이 아니셨는데 공이 기회를 낭비하느니 그것이 차라리 나을 터. 거듭 실례되지만 주군께서 지금 여기에 계시는 것은 시간 낭비예요. 이런 하류가 아닌 물줄기를 막을 수 있는 곳으로 가셔서. E.G.O looked at us and Jiatu anxiously. 낭비라 여길 필요는 없다. 내게는 충분히 가치 있는 일이니. 만약 가주대전에서 제가 처음 그린 그림대로 하시기만 했다면 어쩌면 저희는 다른 방법으로 지금 철암사에 당도하였을 수도 있겠죠. 다른 방법이요? 자공이야. 그리했다면 해결된 것 하나 없이 더 많은 것을 잃었을 것이다. 그리고 명백히 밝혀두고 싶군. 이것은 제안이며 명이 아닌 청이다. A plea, not a command. 마음이 움직이지 않는 일은 행하지 않는 것이 옳을 것이니. 하지만 가보, 너는 모르겠지만 나는 이미 가주 대전에서 너를 두고서 도박을 행한 바가 있다. 너의 인을 이끌어내고자 하였으며 눈앞에 내보이려 했지. 그리고 기어이 떠다니는 구름을 걷고 내놓은 답은 나를 낭비케 하지 않았다. Thank you. It's a smile. 형님은 어째서 홍운의 치세에 개입하려고 하는 건가요? 형님께서는 홍원과 대관원에 어떤 구속이나 명분도 없는 처지신데 내가 직접 공멸일 날의 진실을 알아내기까지는 적지 않은 시간이 걸렸다. 처음에 이 마음을 지배한 것은 분노였다. 대관원은 전부 뒤집어야 마땅하다 여겼고 이를 위해서는 대관원의 실세를 잡고 있는 모든 이들의 목을 쳐버려야겠다고. 그렇게 다짐하던 때가 분명히 있었지. 하지만 나는 배워야 마땅한 자를 만나 가르침을 얻었다. 그제서야 나의 분노에 내 몸만이 타들어가고 있었음을 깨달았다. Who's the teacher? I wonder who the teacher's gonna be here. 그 화는 지금은 온전히 꺼지셨나요? 만일 내가 진실로 모든 깨달음과 이치를 얻었다면 가보, 가주가 될 모든 패를 내게 넘기지는 않았겠지. 나는 아직도 답을 찾기 위해 배우는 중이다. 단지 구제할 방법을 품고 있음에도 이곳의 혼란을 방치하고 내버려 두고 싶지 않다. 이번에도 묻겠다. Once again, I ask you. 네가 가시춘에게 동전들을 넘기기로 결심하였을 때 어떠한 마음이 너를 결심케 했나? 단순히 원하였으니 내어준다는 마음은 아니게 되었을 테지. 형님도 아시겠지만 저를 제외한 대간원의 형제 자매들은 생일이란 게 없어요. One of the weird facts in the novel, it turns out. I mean, they do have birthdays in the novel. You know, I don't think they ever say what they are. But for some strange reason, there's like 2, if not 3 characters that share their birthday with Balyu for some reason. 아이가 태어나면 그 탄생을 축하해 주는 것이 아니라 몇 년간은 숨기기에 급급했으니까요. 다른 경쟁자들의 눈총을 끌지 않도록. 시춘 역시 생일 잔치라는 것을 한 번도 해보지 못했죠. 그것이 무엇인지도 몰랐으니까요.
그래서 어렸을 때는 할머니께서 제 탄생을 축하해주는 잔치를 베풀어 주실 때마다 그날을 저는 시춘이에게 내어주었어요. Oh, I guess Hongwoo's birthday will be coming up. Actually, we can celebrate it. And Sichun's. 일년에 한 번 이유 없이 존재만으로 축하받을 수 있는 날이 있다는 건 즐거운 일이니까요. 하지만 언젠가부터 제가 방 밖으로 걸음을 거의 하지 않게 되고 시춘이와도 멀어지고 저희끼리의 암묵적인 생일잔치 또한 사라졌어요. 너무 어릴 적 일이라 시춘이는 아마 기억이 안 나겠지만 적어도 그 밀렸던 세월 동안만큼의 선물이라고 한다면 시춘이가 그때처럼 기뻐해주진 않을까 그런 생각을 했네요. 이렇게 쌓아 올려진 동전들을 보고 있으니까 꼭 대관원의 방들을 보고 있는 것 같아. 어렸을 땐 그게 그렇게 싫었는데 내가 홍원의 가주 역할을 잘 해낼 수 있을까? Did Sichun like the gift as Honglu wanted her to? We had no way of knowing. 답이 되었나요? 형님? 본래 답은 중요치 않았다. 그렇게 마음이 움직이면 되는 것이다. 나는 철암사에 들 수 없었기에 선인이라는 자들을 직접 본 적은 없으나 그들에 대해 알고 있다. 홍원, 나아가 이 도시를 지켜보면서 가주 승계 의식이 어떤 과정을 거치는지 또한 어렴풋이 유추할 수 있었지. 너 또한 관망하지 않았다면 직접 보고 들은 것으로 짐작할 수 있었을 터. 시춘에게 불운한 일이 벌어질 수도 있다는 말씀인가요? 이는 섣부른 예상일 수 있다. 관점에 따라 누군가에게는 아무 문제 없는 깨끗한 가주의 승계로 여겨질 수도 있으니, 하지만 나는 네가 직접 그들을 목도하길 바란다. 내게 걸었던 도박은 단지 그 뜻을 네가 이룰 수 있는지, 언젠가 보였던 희미한 온기를 여직 갖고 있을 것이라는 쪽에 걸었던 것뿐이니. 제가 형님의 뜻을 이뤘으면 하시는 걸까요? 아니, 그것은 내 뜻이 아닐 것이다. 그리 되어서는 아무런 의미도 갖추지 못한다. What a character. 어찌할 것인지는 네 선택이다. 결정을 내려라. What a part. Okay, when we were talking about what could possibly happen in the third part, Wing War was not expected. Stray dog still. I know, what a part. Helem, thank you. Thank you very, very, very much for the membership gifts. Thank you. What a character with Jiachu. Oh, definitely as we get through, I definitely have... Oh, the kites. More kites. Justice of others, I'm like already. Whew. We got 10. I'm trying to think. If there's not a dungeon, like how much we can fit in 10. In 10 parts. I'm already overwhelmed. Like, that just started with the Bao Chai part. Then the conspiracy, then the power vacuum. Introduction of, like,
what, 9 factions? We haven't even left the party. E.G.O and his forces left the banquet hall to assess the situation, leaving only me and the sinners there. 우리는 머지않아 이곳에서 황금가지를 얻어낼 수 있다. 이건 결정 사안이지. 회수만 마치면 우리의 임무는 끝나며 LCA의 연락을 기다리는 것 외에는 우리가 할 일을 모두 마친 셈이지. 날개 전쟁을 겪어보지도 않은 것들이 섣불리 저 물살에 몸을 담그는 건 경솔하기 짝이 없는 처사다. 괜한 생각 말도록. Can you really say that in front of Greg? 만일 우리의 힘으로 이곳의 전쟁을 막고 무고한 이들의 목숨을 살릴 수 있다면 본인은 저자의 말을 따르고 싶네. 아니, 처음부터 얽히지도 않는 것이 상책이다. 돈키호테, 이제는 사리분별을 하고 있다고 믿고 말하건대 전쟁과 소동은 다르다. 그 정의감이 소동에서 빛을 발할지는 몰라도 Your sense of justice may shine like a beacon in times of unrest. 전쟁에서 그러한 동기가 짓밟히는 건 숨을 쉬는 것보다 쉬우니까. Yeah, I was just Otis forgetting Dawn fought a vampire. I was just thinking Bloodfiend War. 오티스 나리, 본인도 신물나는 전쟁은 겪었네. 그럼에도 가치우군의 뜻이 정의롭기에 돕겠다는 것이지. Wars plural. 아직도 정의의 편에서 싸우는 것이 어째서 무시당에 마땅할 일인 겐가? 이건 단순히 때를 부리는 것이 아닐세. 응당해야만 하는 일을 말하는 것이지. 오티스 씨, 나도 적지 않은 경험을 했으니 한마디 덧붙이고 싶은데, 전투와 전쟁도 달라. 전쟁의 흐름에선 보이지 않는 게 전투 현장 안에서는 엄청난 감정끼리 서로 맞부딪혀. 그 열기가 모여서 결국 흐름이 되는 거야. 결단코 반대는 없어. 저자의 뜻을 헤아리자면 이제 터지기 시작하는 뚝방의 틈을 재빨리 막자는 것일 테요. I'm sure. 그대들 둘의 뜻은 상반되나? 전쟁을 막고자 하는 목적은 같지 아니한가? Yeah, it's not like we're stopping a war. We're preventing a war. 그렇다. 그래. 말 잘해주네, 이상씨. 일정 이상 진행된 전쟁에 뛰어드는 것은 우리에게 실리가 없을 테니 오티스의 말이 맞을 것이다. 하지만 초기에 진압할 수 있다면 이 작전을 회피하는 것보다 커다란 이득을 얻을 수 있다. 그래, 어쩌면 홍원에서 벌어지고 있는 이 모든 부조리한 것들이 갈아엎어지게 될 수도 있겠지. 뭐 홍루도 그걸 원하는지는 모르겠지만. 하지만 저분들이 강하다곤 해도 너무 적이 많아요. 정말 저 작전에 뛰어들면 그들을 막을 수 있는 걸까요? But I want to see these fights. 엄밀히 말하면 아직 우린 알 수 없는 거겠죠. 차분히 분석할 시간도 없는 거고요. Actually, I mean, I could pass on the K-Corp guys, but show me our corp. Show me all the new factions. 제안 드릴 것이 있네. 우리의 관리자. Yeah, Sinclair, you just got a Bobby. I was gonna say, we haven't even fought yet. I want to try out the new E.G.O. Each song carefully began as the sinners' opinions began to clash and fracture. 이렇듯 수감자들의 의견은 일치하지 않소. 그러나 나의 작은 식견으론 누구도 단순히 감정에 치우쳐
의견을 밀어붙이지는 않고 있다고 생각하오. 어느 쪽의 말도 일리가 있으니 옳고 그름을 따질 수 없어 그대도 쉽사리 결정하기 어려울 터. 그러니 He sang pause, taking his time to carefully select his next words. Then, after a subtle nod, he continued. 단테, 이것은 홍루군이 결정하는 것으로 두는 것이 어떨까 싶소. Yeah, let him make a choice. 어쩌면 분수에 맞지 않는 부탁을 하는 것일지도 모르겠소만 이번 기회를 놓친다면 홍루군은 지금의 웃음을 영영 거두지 못할 것 같다는 생각이 드네. Out of context, that's such a wild thing to say. Honglu may never leave that smile of his behind. 그대도 알지 않는가? 홍루군의 웃음은 내게 눈물로 보이어. What Yi-sang was trying to tell me was clear as day. So what I must do, must consider, as the manager, isn't a discussion of wars and battles. It's not pragmatism, or the measurement of the pros and cons. A manager has to support their team. Faust. 저는 이번에도 또다시 당신에게 객관적인 정보와 회사로서의 입장을 전달할 수밖에 없겠군요. And I don't think Mao Faust is adding much here. 단테, 당신은 LCB 소속의 관리자이므로 LCCB에서 제시한 루트를 따라 황금가지의 회수를 진행 후 위험에 얽히지 않고 신속히 이탈할 것을 권장합니다. That's... 하지만 Faust continues, slowly. 만약 당신이 모든 것을 감내할 만큼 인내할 수 있으며 당신의 역할이 저들과 우리를 알맞은 길로 이끌어가는 것이라고 여기신다면 With them and us. It's including yourself there. 행하시는 대로 저는 따라갈 겁니다. Thank you, Faust. Thank you. Now the answer must come from Honglu's own mouth. 이곳에서의 일이 생각보다 복잡하게 되어버렸네요. Say that again. 죄송해요, 단테님. Hey, earlier, during your dialogue with Jiaqiu, the conclusion you arrived at didn't come out of nowhere, did it? There must have been something that brought you there. In that long, long conversation, Honglu was finally able to give an answer of his own. The biggest reason he could was... 처음엔 치우 형님의 물음에 제가 제대로 된 답을 낼 수 있지 않을 거라고 생각했어요. 하지만 어느 순간부터 안개가 조금씩 걷히는 것처럼 오래전에 잊고 있었던 무언가가 선명해지는 것만 같았어요. 저는 떠오른 말을 내놓았고 뵙고 나서야 제가 무슨 단어를 말했는지 깨달았어요. 그건 아마 오랫동안 제 안에 남겨져 있던 말이었을 거예요. kindness. Because I wanted to believe that kindness was enough. That it could truly bring change to Hongyuan. This is not about us. It's about you and Hongyuan's future. So I think I'll leave the decision up to you. Honglu was never the type to clearly state his beliefs. He usually did as I asked without question, without even the smallest complaint. He did not speak of pain when he suffered, nor did he cry to us from agony.
I first saw this image, I did not see the bird silhouette there at all. His eyes remained unshaken, even as he witnessed the countless deaths and injustices committed before him. The eye that lets everything float away. The accepting eye of someone who has resigned himself to the reality that everything that exists has an end. I waited patiently for him to speak. 단테님, 저는요. Honglu, who only ever quietly accepted whatever life threw at him. 철암사로 향하고 싶어요. 시춘이와 어르신, 선인들이 있는 방으로요. 시춘이가 위험해질 수도 있다고 생각해요. Danger, as in her life might be at risk. 목숨이 위험하진 않겠지만 오히려 목숨만 건재할 수도요. 치유 형님이 말씀하신 걸 되짚어 생각해보니 전과 같은 시춘이의 모습을 이제 볼 수 없을 것만 같아요. Sorry, that was me putting my hands on my head and I hit the mic. For the first time, he speaks of the path he wishes to walk. Honglu's jade eye gazes beyond the walls of Daguan Yuan. 치유 형님의 말씀대로 철암사의 문을 자유자재로 열 수 있는 건 이제는 오직 저뿐이에요. 시춘이가 가주가 되는 걸 옆에서 지켜보고 싶어요. 혹시라도 위험한 일이 일어난다면 막을 수 있도록 말이에요. Okay, sounds like a plan. 관리자님께서 이런 결정을 내릴 것이라 짐작하긴 했습니다. 각자가 살아온 생태와 환경에 따라 판단의 기조가 달라지는 법인 만큼 저희와 함께한 시간이 전부였던 관리자님이기에 이런 판단을 내리신 것이라 생각합니다. I keep disappointing you, don't I? 아직은 아닙니다. Otis replies sternly. 뭐 얌전히 황금가지만 얻고 가는 건 우리 방식이 아니긴 했지. 그건 그렇긴 하네요. Ishmael agrees with Heathcliff for the first time since forever. 뭐 나도 좀 민감해서 날 세우긴 했지만 의견 차일 뿐이잖아. 유감은 없길 바래, 오티스 씨. 아주 헛소리였으면 무릎을 걷어찼을 거다. Otis and Gregor, whose stances were always diametrically opposed, have stopped shooting bitter remarks at each other. We're all growing more familiar with each other. Perfect. Then let's do this. And in that strange air, we found our purpose. 내 최고의 검인 자로를 그쪽으로 보내겠다. The power of friendship that did. If it wasn't being saved for later, finding the path there. Did feel like a Durante moment. 향하는 길은 다를 것이나 늦지는 않을 것이다. 아까는 뭐 흑수들이 전부 주인 없는 놈들이 되었다 하지 않았냐? 설명이 길어지니 자로는 해당하지 않는다고만 해두지. Yeah, good question. 그럼 그쪽은 언더보스와 그 필두 무장인 뇌횡을 막는 것이 제일 시급할 터. 나와 자공은 그들이 있는 대관원 앞에 주 전장으로 향한다. Oh, Soul Slacker, thank you. I want to see at least a CG. Like he can't go before showing us what his weapon looks like unsealed.
plan was now in motion. There was nothing more to discuss. We both walk away to our destinations in opposite directions. 주군, 저는 저런 식으로 웃는 자들을 적지 않게 보아왔습니다. 빈 껍데기의 웃음입니다. 저런 자가 진실로 대의를 위해 움직일 수 있다고 생각하십니까? 사람마다 마음이 움직이는 이유는 각기 다른 법이니 My stray dog. It's not hit the mic. I've already done it a few times. E.G.O. 그 수면만 바라보고서야 어찌 그 깊이까지 감히 헤아릴 수 있겠는가? I mean, we've seen a good amount of the Great Lakes. Oh, not that CG again. Oh yeah, someone mentioned it last time. I'd never actually known that like Big Bird's eyes. Oh, here we go. Slash. I'd never actually known that Big Bird's eyes look like Cuckoo's eyes, and Cuckoo's eyes actually have that like yellow ringed look. I had no idea that was how they actually looked. Actions of a thief. Hoping these are new. I want to see the new. Okay, what's our team here? I think we're back in testing. I think we'll stick with, let's see. I mean, do we have a... Could bring out Dawn Offit. Oh, we should actually... Because we're not using, like... I want to go Slash. I think... Oops. We'll stick with, like, our sort of rupture-y... 의뢰. So you should go. 의뢰. 잘 들어왔네. 아, 이번 의뢰는 몇 발이나 들고 가야 하냐? 지정 보. 의뢰로군. We could... Actually, I'm forgetting Greg here, but that's okay. 뜀박질 시간. I want a non-ominous CG. 철암사로 가려면 이곳을 거쳐서 가는 게 제일 빠른 길이에요. Looks like it leads underground. It's getting... I see that slightly red light. 아유, 빠른 길 맞아? 저거 또 뭐야? Not the Polnareff guy again. 빠른 길이니 당연히 여기부터 막겠지. Well, I never thought it was going to be easy. Looks like I was right. 그대로 몸을 돌려 왔던 길로 돌아가길 제안하지. 관대하기 그지없는 제의다. 군말 말고 따르도록. 가주 대전은 이미 종료되었고 결과는 모두의 앞에 공표되었어요. 누구의 명을 받아서 우리를 습격하려는 거죠? 순진하군. 이 대관원에는 이미 수많은 세력이 앞다투어 밀려오고 있다. 가주가 된다고 설쳐대는 그 녀석은 지금쯤 선인들을 뵙지도 못하고 길바닥에서 피나 흘리고 있을 거고. 가등한 것끼리 손을 잡은 모양이지만 Third-rate sinners with fourth-rate IDs. 고작 이런 취약한 군세로 우리한테서 가주를 되찾을 수 있다고 생각하는 거냐? 이미 정해진 결과를 받아들이지 못하고 멋대로 반역을 일으키는 주제에 우리가 뭘 되찾는다는 거예요? 애초에 빼앗긴 적도 없을 텐데요. 하물며 주인 되는 자의 이름도 내놓지 못한다니. 정당한 명분이었다면 묻지 않아도 스스로 뱉었을 것을. 스스로도 도둑의 행동이라 생각하는 게 분명하군.
우리가 왜 너희에게 명분 따위를 알려야 하지? 쳐라! Destroy them all. Okay. This is newest. Oh, I've been listening to like E.G.O's track as well over the past week. That's a good boss track. 타겟 포착. Oh, that was one-sided guard. Oops, I wasn't paying attention. 그 삶의 마침표를. 이러면 쏠 수 있죠? 쏜다. The teamwork. Struggling. And then we're gonna have to use skill 3 at suppose there's a chance at 0 SP. That's gonna be fun. On opposed still. Okay. Oh, Sinclair! If we can get one of their E.G.O out, I'd like to try it. 사선이 비었어요. 공로 지원한다. Oh, I hear those vocals. Unopposed again, that's okay. Again, what are we looking for? Okay, just gluttony, that's okay. Now 11, that's fine. Let's save that for a second. 끝내지. 지금 공로 지원한다. At least they don't resist Pierce. No, let's get it. Let's get our stuff back. Sinclair, you need to clash for this. Let's wait for another turn before we... Let's wait till more towards the end before we get our E.G.O. I guess I could be... I suppose we could be double slotting Faust if we wanted to. Well, it's the first time doing these fights. I don't really want to like go for cheese strats or anything. 이 싸움을 끝내주겠어. Oh, there's a... There you go. I think this doesn't clash anyway. Let's at least check out our animations and stuff. 당신의 판단을 따를게요. I do want to see the corrosions. 숨통 끊기. 가치 없고 죽음.
한 점만 노린다. 깔끔한 헤드샷. This is gonna... That skill's gonna sound so nice lining up with... 움직임이 어설퍼요. with a music cue. 이 몸을 온당히 벌하심에 기꺼이 죄를 받아들이나이다. 나갈 수 없어. We're just leaving him with the big stake through his chest. 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 좋겠어. The will to change. It's... yeah, it's gonna be hard to know when to bring that out for me, because again, there's like, it's in these fights we don't really want... I mean, I presume by the time we get to the end, we're not gonna want Honglu to die, but I'm gonna try out this E.G.O. We'll get it out ASAP, I guess, depending on the fight, just to see it. 야음을 틈타. Okay, just another one. Oh, we can start with the skill 3. 당신의 판단을 따를게요. I was watching, there are a bunch of new, like, I can't keep track of, like, who is the record, because there's no real, like, centralized place for Refraction Railway stuff, but I was seeing all the new records people were making. What do we... we'll try... all the new Refraction Railway records that just popped up over over the last week. It was interesting because it seems like, I mean, it's not just a Faust thing, but 당신의 판단을 따를게요. because you can either use Faust, but there was some bug that was just I didn't know about that was just over the past week that had some effect on like corrosion targeting. 간다. 여긴 맡겨주세요. I think was getting fixed on this patch, so we don't know if you can go lower now. 히스클리프, 지금. 공로 지원한다. That's always been the question. Where do we go from here? Oh, time to get down, the Frey Dog. And where do we go from there? And the answer is Faust. It's interesting seeing those some of the Rupture playthroughs, because my worry was watching some of the, not really worry, but seeing some of those records. Otis, actually, yeah. Nah, okay, we'll save it. Okay, we'll do this with your second. We'll go for this. Save that. It's like a lot of the records are really dependent on just having enough like low-level units to sacrifice. 움직임이 어설퍼요. 이 몸을 온당히 벌하심에 기꺼이 죄를 받아들이나이다. I don't want to have to like not build. 이번에야말로 Oh wow, look 이 at that. 싸움을 끝내주겠어. 긴장하셨나요? 그럴 땐 크게 심호흡을 하면 도움이 된답니다. Okay, let's remind. Base stack, max stack, 2 offense level up, 2 defense level down, gain 1 tarnished blood.
Stack expires upon death or retreat. It takes damage instead of use tater stars at the end. Okay. 흑기둥이여 진각들 숨통 끊기 가치 없어 죽어. Oh yeah, look at those red coins. 참하구만. Now it's 2. Yeah, we know. Polonitsa. He still has the grit to do all these fancy attacks. Oh yeah, the flips. 당신의 판단을 따를게요. The entire lamppost. 한 점만 노린다. 깔끔한 헤드샷. 이러면 쏠 수 있죠? 시야 확보. 쏜다. Why just ending the fight? 네 놈이 모시는 자가 누구든 간에 부리는 것들의 수준을 보아 절대 가주 자리에는 앉지 못하겠군. 떳떳한 명분도 없이 졸렬히 행동하니 네 놈들 사기도 그 모양인 거다. 그렇다면 너희는 무슨 자격으로 가주 자리를 지킨다는 거냐? 얼마나 대단한 자격이 있다고? 야, 적어도 이쪽은 여기를 바꿔보려는 의지는 가지고 있어. 그 망할 종소리를 듣고서도 방을 더 늘리려는 궁리만 하려는 놈들보단 100배 낫지 않냐? How can I expand my real estate this time? 오티스 씨나 히스클리프 씨는 말을 언제나 강단 있게 하시네요. 단순히 병사를 모으는 것은 쉽다. 하지만 그들을 어떻게 이끄느냐는 것에서부터 리더의 자질이 드러나는 것이다. 그렇군요. I want to see that line pay off now. 전쟁을 많이 겪어본 오티스님의 경험이 이러한 확신을 얻게 하신 거네요. 저는 전쟁과는 한참 거리가 먼 인생을 살았거든요. 뒷골목에는 이미 저도 모르는 크고 작은 전쟁들이 일어났을지도 모르죠. 지켜만 본 자는 할 수 있는 말이 없네요. 이런 자리에서 어떤 말을 해야 할지도 모르겠고요. This seemed like the perfect moment for Otis to brag about her experience, but she fell silent at that remark. 그게 뭐 그렇게 어렵다고? 그냥 역 같으면 역 같다고 하면 되는 거지. 얘처럼. 저요? For a while, Sinclair continued to ask Heathcliff if he really was talking about him. 이 복도를 걸어가는 대부분의 날은 저 혼자였는데 이렇게 많은 사람들이 함께 가는 건 처음이네요. 왜? 하인들을 대동하지 않았어? 어렸을 때는 혼자 가는 게 무서워서 같이 데려갈 때도 있었는데
크면서 점점 알게 되던 게 있었어요. 이곳은 오로지 혼자서 걷는 것만이 제일 마음이 편하다는 걸요. Why? Imagine Honglu slowly walking down this hallway alone with a dark expression. It wasn't a pleasant sight. 철암사는 말이죠. 저만이 자유롭게 출입할 수 있어요. 가주도 출입이 가능하다곤 하지만 할머니조차도 부름이 있어야지만 들어갈 수 있었죠. 그런 거였어? 아니, 가치우 씨가 그냥 비유삼아 하는 말인 줄 알았는데. 그런데 왜 다들 선인들이라고 부르는 거냐? 진짜 신선인가 뭔가 하는 거라도 돼? 네, 인고의 시간을 거치고 비로소 불로장생의 방법을 체득하여 선인의 반열에 오르신 분들이거든요. I was about to say, is this enlightenment here? 그게 정말 가능해? 진정한 불로불사는 못 찾은 거라며. They can't leave. 아, 입을 또 왜 다물어? 사람 불안하게. 저기 뭐가 틀어박혀 있는 거야? 그래도 이곳은 바깥보다 차분하고 고요하네요. 뭔가 좋은 향도 나는 것 같고요. 이 밖은 여러 세력이 맞부딪히기 일보 직전이라는 게 믿기지 않을 만큼. 그나마 다행이죠. 철암사를 가는 길을 제대로 아는 자는 대관원 안에서도 거의 없으니까요. 적어도 대관원에 침입하는 외부 세력들을 마주칠 염려는 덜 수 있지 않을까요? 그런 복선 깔지 말라니까. You already jinxed it, Rhodia. 그 정도 화력으로 우리 사무소를 막을 수 있을 줄 알았냐? 저놈들 무기까지 줘서 철수하자고. He gets there. A ridiculous idea. Still these guys. So Jiamu does seem like the most likely candidate for. Oh, then now we're in. Or something about the elders. I'm trying to think of like any bosses. The one thing, there's a whole lot of stuff I'd like to see, but I'd quite like to. I still want to see like the Heisho quartet. I don't want Solemn Lament. There we go. 어디서? 늦겠다. 뛰자. Unfortunately, it was indeed a foreshadowing. It didn't take very long before another faction appeared before us. 멈춰! 너희들은 누굴 따르고 있나? The Wei family captain. 왜 이런 곳을 돌아다니는 거지? 가야 할 곳이 있으니까요. That's an answer. 여러분들은 왜 이런 곳을 돌아다니시나요? 너희 가치우 쪽의 세력이냐? 선인들이 계신다는 그곳에 갈 셈인가? 가주 자리를 빠르게 확정 지으려고? 막아서는 척 떠보려면 모를 줄 알았나. 애송이가. 그 장소를 찾지 못해 같은 곳을 빙빙 돌고만 있을 뿐이면서. 이곳은 빌어먹게도 넓어서 말이지. 길만 얌전히 알려주고 꺼진다면 쫓지는 않겠다. 자격도 없는 것이 가주가 된다는 가당차는 발상은 포기하라. 그 협박은 이미 아까 들어서요. Look at that. 좋은 진리네요. You have something new for us? 11.
Malin, is the captain gonna actually show up? Unopposed, unopposed. Think you can win that, Sinclair? I don't want to risk it. Rather clash with that. 사격 개시. 그 삶의 마침표를 이러면 쏠 수 있죠? 경로 지원한다. 좋아. 탄하구만. Every time a new Canto is released, I feel how full the Sandy ramp up is. I know people complain about like the end dungeons, but it's nice to be able to unopposed again. Let's do a dodge. It is nice to like have some ego to mitigate that. 타겟 포착. Oh, nice, Heathcliff. 간다. 여긴 맡겨주세요. Now we can... actually do that. It's 18, let's go for it. 길 좀 막지 마. Okay, do have assist defense, not that there's a lot of opportunities for controlling that. Probably good that didn't clash. 지금 공로 지원한다. 다음 목표로 이번에야말로 이 싸움을 끝내주겠어. Swift, furtive, swift. Okay. Stop. Excuse me. Serve that. Okay. Big bullets coming out. Let's actually try out this. If we can get anywhere with it. Ooh. Well, let's give it a shot. 불가 위야 막아내지 못해. 숨통 끊기. Oh, Sinclair! Almost. 이 몸을 온당히 바라심에 기꺼이 죄를 받아들이나이다. 히스클리프, 지금 공로 지원한다. Okay, Hungwoo's out of ammo, so be careful about that. 여긴 맡겨주세요. Bonk. Swift, swift, swift. 당신의 분량을 따를게요. 한 점만 노린다. 깔끔한 헤드샷. Feel pretty good. 머리통에 작살났다. 거쳤군. 죽어. 아직 죽지 마라. 시간 끌지 말고 길에서 비켜. I'm just standing there. Was gonna remain funny to me.
좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 Okay, the second 좋겠어. battlefield. More of them. Okay, we might do. Let's see what we have. One or two more, and then we might save the rest for tomorrow. I would like every team to have something similar to the whistle passive. Yeah, the whistle is so nice to have. It is really something I miss with not being able to use it. Makes me like. I wouldn't call it an oppressive passive, but any team that can fuel it, it has a little bit of the opportunity cost with actually fielding Faust. Let's swap you. Actually bring out Greg for fun. 이번 의뢰는 몇 발이 의뢰인가요? And I feel like 먼저 준비하고 있을게요. Thank you, Sinclair. I feel like, I mean, it just hits with the whole resonance aspect of the gameplay that's really nice. Anything that's sort of like... 'cause resonance is fun. It's nice to be able to pull off like a nice chain, and it like emphasizes that. 늦겠다. 뛰자. Hey, maybe we'll get a boss here? Oh, I hate it when you start with that one at the bottom. Everyone. I guess when... like, I think it was an interesting aspect. I was just checking. Right, we don't have Talus Claire, don't have to worry about that. It was... I love that effect. It's nice to, in some respects, to not have to worry about accidentally. I mean, it's just another addition to the gameplay that wasn't like good or bad, but just added a little bit of interest. Being careful not to activate the talisman passive. Faust has like enough HP comparatively. You can get away with it. Being able to do it like multiple times, as long as you're not using like... I mean, you wouldn't be using K-Corp if you wanted Faust to use it anyway. But not being able to like not accidentally trigger it. We might wait for this to come back around, or we'll do this one. Sure. 길에서 비켜. 숨통 끊기. Every boss nowadays gets a 345 sanity. That's one of the most... Going into a boss fight with that, I think, is one of the more frustrating aspects. That really incentivizes like a sinking team when you don't want to use one here. Oh, Otis, you gotta use one of these. You're too slow. I don't think you can here. I think we'll get... don't tend to last that long anyway. I want to use this more. Okay, actually you can. Okay. 길 좀 막지 마. I was thinking about it in terms of shimmering, like you said, but I don't. It's not as oppressive
That was negative. It's not oppressive in the same way. 기꺼이 죄를 받아들이나이다. It feels like shimmering just felt like a necessary. Necessary. No, I wouldn't even call it like a necessary evil. It just felt necessary to like make the fights work. Unlike Sanity here, where you can't even. Oh yeah, I do need to try overclocking Hong Kong. I keep forgetting. I just want to see it in the normal. In the normal way first. Okay, now we can use that. That was your ammo. That was zero. 긴장하셨나요? Okay. 그럴 땐 크게 심호흡을 하면 도움이 된답니다. Oh, didn't kill. It made what I thought like the one fight, that like didn't have like that kind of shimmering. It made the red mist fight I think really interesting. 길좀 막지 마. 깨우치시게. 깨우치시게. This is the one fight you could sort of like really take advantage of. Oh, I mean, I love that. I like the design of the fight, the way it like incentivizes. 너희를 부리는 자의 이름을 대라. Using Bina, and like it's both like incentivizes using her, and it's also like her tutorial, and also like characterizes like the Red Mist playstyle. It's like big rush down. But if you deny the momentum, she completely falls apart. 너하고 너 전장을 아는 눈빛이군. 부정할 필요 없지. 그게 아직도 티가 나나? 전장을 기억하는 덕에 다른 것도 잘 알지. 이를테면 네놈 같은 잡졸들의 입을 열게 하는 수백 가지 방법이라던가. 아쉽게 되었군. 그렇다면 내가 입을 다물 방법은 딱 한 가지로 줄어든다. Yeah. I wanted to fight you. The man who appeared to be leading the soldiers stabbed himself in the chest without hesitation. 스스럼 없이 자결할 정도의 이름이라. 대단한 무게를 가진 인물이라는 뜻이겠지. 혹은 밝혀져서 안 되는 정보가 새어나갔을 경우 심리를 조작해 처리하는 충을 썼을 수도 있겠네요. Oh. I was thinking for such a plot important thing, it feels like a weird thing to just sort of hide in a single uptie story, but now that it's being brought up right here. Uh-oh. Suicide worm, that's... Oh. It is official. Noticing that there was a previously unseen, serious look in Honglu's eye, we forged onward. Okay, let's see what the... 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 좋겠어. Those who do not decide. Okay, still looks like... Oh, actually, you endure, so are you different? You don't have body parts. Yeah, let's look at maybe one more. Might endure, but I think we'll stick with it anyway. 화점에 두지. Thank you, we can get the passive.
Let's find out who we're against. 뜀박질 시간. Oh. Hello. Oh, I like your hats. Oh, no wonder you resist Pierce. You must be wearing bulletproof. Henchman. 방금 것은 위협용 사격이었습니다. I was... It was a miss. Could have been Gubo. 조그맣게 욕한 거 다 들었다. 저들은 상급자에게 거짓말을 하는 건 예의가 없군. 실례했습니다. 대가를 치를 수 있게 도와주실 수 있습니까? Oh no. 못할 것도 없지. No. 혓바닥을 내밀어라. That incomprehensible exchange between the pair was soon followed by the sight of a severed tongue rolling in the dirt. 엄지로군. 저 녀석은 혀가 없어졌으니 제가 말하겠습니다. So it's just gonna be the rolling running gag. Just thinking of the rolling in the dirt. Running gag with the thumb. I'm so curious how your gameplay's gonna work. 관리자 단테와 그 일행 그리고 가봉님께서는 이곳을 지날 수 없습니다. 뭔가 호칭이... 상황이 상황이니만큼 지금 저 녀석은 LCB 수감자 홍로가 아닌 가시 가문의 보구로 대하고 있는 거다. 분명 가문의 도련님이라는 신분이 엄지의 말단인 솔다토로 보이는 저자보단 명백히 높은 위계일 테지. 그럼 혹시 비켜달라고 하는 건... 소용없어. 저 새끼들은 말로는 존중해줘도 적을 봐주진 않거든. 듣기는 들었는데 정말로 계급이나 위계 차이에 엄청나게 집착하네요. 기괴할 정도로. 언더보스께서 이곳을 지나는 사람은 전부 적으로 취급하라고 명령하셨습니다. 본래 아군이었든 그렇지 않든 간에 보이는 대로 처분을 명하셨지요. 돌아가 주시지 않겠습니까? 그건 곤란한데요. 그렇다면 전력으로 상대해드릴 수밖에 없군요. 뇌행. 그놈이 매복시켰군. 이딴 식으로 나올 생각이었다면 처음부터 결과에 불복할 놈들이었나. 림버스 컴퍼니의 등급과 그 부서인 LCB의 입지를 고려하면 수감자인 니놈이 뇌획님의 이름을 감히 입에 올린 것만으로 혓바닥... 아니... A mere sinner with the lowest ranked. 아래 턱재로 부서뜨려도 모자라겠군. 뭐 역시 솔다토 따위는 제 분수도 파악하지 못하는군. 내 놈 혀가 100가닥이라도 모자라다. 이놈들에게는 원하는 답을 얻지 못할 것 같군. 상관의 명령에만 죽고 사는 꼴통들이니. 오티스 씨가 좋아하는 군상 아닌가요, 그거? 한때는 엄지의 방식을 전략적으로 높게 치던 시절도 있었다. 지금은 그저 판단이란 걸 하지 않는 머저리들이란 걸 알고 있지만 대가를 치른 후에도 계속 그따위로 말할 수 있는지 두고 보지. Choose to decide for yourselves. What do you think of the index? Oh, insolent fool. Good. I didn't want to stop. They're so cool. Repellent ammo, unique ammo, spent by certain skills. Okay, what you got for us? Stern Soldato of the Thumb Syndicate.
Concussive penetration. Oh, yes, yes, yes. Okay. Impact +1 for every 7 sum of burn and tremor on target. Inflict tremor, inflict 3 tremor count. Burning penetration, coin power +1 for every 7 sum of burn and tremor on target. Max 2, inflict burn, inflict +3 burn count. Propulsion cleave. Coin power +1 for every 7 sum of burn tremor. Max 2. Clash lose, deal -75% damage dealt by this skill. Cannot stagger the target. Unbreakable. Spend 1 propellant ammo. Okay, so these are the ones that actually spend it. Propellant ammo. Oh, just unique ammo. 2 tremor count, burn, burner. Oh! I think we've already been calling like burn tremor something. Is that what Glimmer is? Amplitude conversion, tremor scorch. On tremor burst, take wrath damage. Ooh. Ooh. Take wrath damage equal to tremor potency and burn potency divided by 2 and lose 1 burn count. Interesting. Trigger tremor burst, then reduce the target's tremor count by 1. Okay, and you can reload. Blink power, damage up. If this unit triggered tremor burst, gain 1 attack power up and 1 damage up next turn. Crush the lower jaw. Deal 10% damage against staggered enemies. If an enemy was staggered in the last turn, for the next turn, inflict 2 tremor on hit with skill after clash win. If 1 or more allies been defeated, gain 1 clash power up next turn. Regolay! I was just thinking, I don't know Italian, but Regolay was like, that sounds like low Regolay. Tremor, sloth damage, burn, wrath damage. Oh, interesting. Defense level down. Guess we're starting. Everyone, counter! Picking off. 불가 위야 막아내지 못하리. Heard the burst. 이러면 쏠 수 있죠? 시야 확보. 쏜다. Keep this up. Favorite. I guess we'll stick with that for the moment. And after this fight, we'll probably finish up. Oh yeah, they're rolling. Trevor Scorch. We do have a little bit of stagger. How these work together. Where are we? Okay, you'll get that. Yeah. Okay, 12. Yeah, let's see if we can get some more mileage off of this. 불가 위야 막아내지 못하리. Oh yeah, Dawn has exactly been trying to get on the news. We did have like the newspaper article from Time Killing Time. 어머해줘. 이러면 쏠 수 있죠? 공로 지원한다. 이 몸을 온당히 벌하심에 기꺼이 죄를 받아들이나이다. I'm so hyped about this like conversion tremor. Maybe we'll get another
Maybe we'll get it soda or something. They're starting to take some neutral. Another roll. Okay, we'll get soda there. As we can. 불가 위야 막아내지 못하리. 자, 변신 완료. 만선이에요. Oh yeah, I think people mentioned on the last stream Honglu's corrosion line for soda. Oof. 이러면 쏠 수 있죠? 공로 지원한다. I'm just excited about tremor conversion with a burn. Out of 12. Okay, should speed this up a bit. You have 2. We could. I'd rather clash. How are you doing? Okay, still plenty of ammo. Rhodia, you'll last a few more turns. 헤어내리. 죽지 말자. 끝내지. 이제 깨우치시겠어. 히스클리프 지금 시야 확보. 쏜다. 다음 목표로. 땅 끌지 말고 길에서 비켜. Okay. Do. Fine. Here's the big bullets. There you go. 자, 어쩌겠지. 잘 생각해보라고. 그림자 속으로 가라앉게. I guess if we're going into pierce resistant, 한 점만 노린다. might be Dietchi turn. 깔끔한 헤드샷. 머리통에 딱 잘랐다고. 아직 I just 죽지 really 마. like the combo. I mean, they're not super pierce resistant. I think we're fine for 길에서 비켜. right now. 먼저 빠진다. Okay, let's see what's up next, and then probably gonna finish up because it's late. 그 정도 화력으로 우리 사무소를 막을 수 있을 줄 알았냐? Job's lagging behind in these. 철수하자고. Those who do not decide to. Okay, we'll be warm up tomorrow. I'm surprised. Unless we really are getting a dungeon that it's been. I mean, oh, let's do another one. It's just a fight. I think we're okay if we keep. Let's swap the order around a little bit. So we're getting. We actually want. We want you. Oh, excuse me. 의로움을 1, 세우기 2, 3. 좀 3. 명을 받듭니다. Because this doesn't feel like much room to fit everything I think we need. 어디서 뱀 기어가는 소리 들리지 않아? 지휘를 받는 잘 들어왔네. 아, 이번 의뢰는 몇 발이나 들고 가야 하냐? 화점에 두지.
지정 보호 구역에 소요사 발광할 시간인가? Okay. Are any of you... I don't think any of you had much different going on. Concussive stab. 헤어내리. Good job! I mean, honestly, quite incredible. I'll have to decide whether I want to use the... I got the guaranteed ticket. Oh, good job! I think I'll save it. I wonder how long we'll have to wait for the capstone. Honglu. My one wish for it. I mean, there's a lot they could do. I need to remember how... I keep forgetting... 5, okay. 13... Dominating... If he has like a Chu version... I'm gonna turn this down a little bit. If he has a version of Jiao 2, I want him to have like a more unique design. Like I don't... It's one of those times where I don't want just like straight up the Jiao 2 outfit. I saw like a sprite edit that was Jiao 2's outfit but with like Honglu's color, the teal. I like that. What are we doing? 12. That... As we continue... Do 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 do. Okay, that's nice. I do want to see their animations. Oh, Greg! Your SP. Could throw out one of these. Just for some help. Are you 2? Ryoshu, you're 2. Okay. You'll save that. Oops, wrong one. Should we try the overclock just for fun? 모든 결과들은 하우스트가 For funsies, for the content. 가치 없고 죽어. 좋아, 편하구만. 더럽혀진 몸은 모를 하늘조차 없다시피
Oh wow. 악하다는 모든 것들아, 나와 영원토록 밤을 잡구나. Me. Yeah, that's 3. I can't quite stretch out of the way. That was 329. Mind Whip exists for the content. I was thinking when we got like the new Mind Whip, I remember there being a whole lot of like Mind Whip dedicated fan art way back at the beginning of the game. 머리통에 작살났다고. 숨통 끊기. I love it when like one little thing, like just an ID. Every time someone Hong Lu seed an ID might be Limbus version of Zhenbaoyu rather than Jiaoqu. Oh, I'd like that. Oh, that's interesting. Because again, I don't like I know like logistically you can do anything. It doesn't actually matter, but with IDs, like how does Ishmael take Sichun's place? Logistically, ooh. But I'm not the biggest fan of like the term bad end, even if they sort of take that place. So I feel like the result is more nuanced, but Honglu, who like went down this path, is like such an interesting. And there's Faust doing her job. Okay. The heart. Clear stage. Oh. Clear stage. Okay. Oh, more kites. Okay, I'm not gonna look too closely at it, but there's 2. I guess that could be like one main fight. Let's see. Okay. Phew. Like, I don't see how we do all of the. I'm leaning towards dungeon just because, like, I don't see how we do all of this in 4 stages. Particularly when a bunch of these have been filler. In which case, whether we do 1 or 2 more episodes, we'll see. I mean, I'd love to be able to do it all in one go. But schedule-wise, we'll see. Probably figure out when we get a bit closer to knowing what we're up against. It's probably worth giving everyone their final levels. For Slat, I mean that didn't have a damage type, did it? Nope. Well, there's effective affinities. I assume it might be like type effective affinities versus, I mean, sin affinities as opposed to damage type. I see you're stuck on this bot. I haven't been. Don't worry. Perhaps when I come back tomorrow it will be nerfed. We should. Oh no, I'll be borrowing. I'm hard stuck on the boss. Is this the same one that you lost to Halem? Well, if everybody's hard stuck. Oh dear. Why did they take Talisman from us? When we needed him most, he vanished.
Oh, this is funny. But I guess tomorrow I might give people the final levels. Let's check out resources because I didn't see actually what we got. There it is. Oh, so we got some of these, but we didn't get. Did we get any of? I thought did we get any of those? Because I would have. Like some more of those. Might as well do this gacha. 6 Honglu. Oh no, Honglu. You're the one. We needed the shards. We evolve. Well, there's the Ishmael in case the ticket doesn't pan out. I'm keeping these just because I feel like they're I mean, I just like to keep them for collection purposes. But like they are like a quick little shard dispensary if we ever needed them, but they're fun. I like being able to like see the descriptions and stuff. Ooh. Oh, now it's gonna be hard to use them because I see that nice number of 1,000 and I don't want to spend them. Oh, they've got me. Same, I won't want to go below 400 modules. I have a hard time. I guess we could do one of these when Chichan. I know you can save these for like Volpurgis, but because I don't end up doing it because they don't like add to your pity, so I'd rather just go for pity in that respect. Okay, I guess we'll finish up. I hope everybody is enjoying it. We will just thinking if there's anything else. Oh, it's hard to leave, but I know it's the right thing because it's late. I think it's better to let everybody else get ahead, but enjoy it. I'm not. I'm sorry. I get the one of the hard parts is like when there's a new unit or something. Those are the discussions, or like the new E.G.O. I'd like to see people's responses to the new E.G.O, but I have to go into hiding. Go into hiding. But once more, a toast, Shichun. Toast a talisman. Glug glug. And to all, a good night. Thank you, everybody. See you tomorrow. I'll put up the frame just as I finish. All right. 너무 오르는 것은 잡스러운 맛이 올라오는 것을 방치하는 것과 마찬가지입니다. 지양하는 걸 추천드립니다. Point of values from Faust. Okay, see you everyone. Bye bye. See you soon.